Okay. Catholicism is a Christian faith, right? Is a Christian religion, and then it is Roman Catholic, if I'm not mistaken. Okay. What do you have to say about the fact that Christianity as a religion, with Bible being their manual, did not accommodate what we have as Ndi Igbo in their doctrines? For example, now Bible say na all trumpet ka ga afọ ma at the last day. Mana Ndi Igbo ada afọ trumpet. If follow Igbo trumpet, Igbo, that means it chọrọ ka ị bịa ebe a unu na-follow trumpet. There's no account of ihe ọbụla mee na ụmụ uchu na Bible. There's no account of ihe ọbụla mee na arọ ndị izu ọgụ. There's no account of ihe ọbụla mee na aba bennam ma ọ bụ ọkụzụ bennem. But if you watch, you see that Catholic, in a way, married with Italian religion. Sunday, according to history, is the day that they worship sun. If you go back to history, then if you see their dressing, if you see the whole incest, you will see that this is what Italians do traditionally. Then we go to them to do that same thing. What do you have to say about that Christianity not accommodating us as Africans, what we believe, what we actually know? Go ahead, please. Yeah, I don't know how we ever got comfortable with thinking that our great-grandfather, our grandfathers, our grandmothers is our problem. We got so comfortable with it and we say it. You see, any race that thinks like that will never be anywhere in the world. Any race where the people that constitute that race think in that way, you will not be anywhere in the world. Because you can only be who you are. So it's evil to demonize a people. It is evil. And but you know what I like about the Catholic Church? It gives the foundation for dialogue. The Vatican II opened up the use of indigenous languages and in the traditional musical instruments, indigenous instruments, and the liturgical worship. In fact, Father Nagu, the preface, you know, you see, that is beautiful. Do you know how to sing that well? I trained in a Catholic school, so because I love it. Like I love the small one you gave me. Yeah. So we when we do all that, and then you have composers like late Monsignor Cyril Zenduka composing for the Catholic Church for liturgical worship with Igbo instruments. You have somebody like the late Reverend Father Raymond Arazu composing Abwoma. Not just, see, Father Arazu was the Akaji of all of his town. If you know what that means. And he was a Reverend Father. So the Catholic Church gives room for you to keep stretching it. And as far as I'm concerned, the way Christianity was brought to Nigeria, to Anibo, to Africa, Africans have to review their faith. Africans have to review their medicine. Africa have to review their music. Say, this is what education means to us. This is what medicine means to us. This is what faith means to us. This is how we want to connect to God. Whether you are going to invent something new from everything that we have, or you are going to stretch the ones that are existing to, to be more open to the realities of the people. Or Africans have to also say, this is what food means to us. We have a lot to say because in the way we have accepted the faith, once you say in Jesus' name, once you say, once you go to church, you presume you're a good person. It is not true.
It is not true. Enwere ezigbo ndị arụrụ ana nọ n'ụlọ ụka. And onye ọwụna ma. Nwekwa ndị arụrụ ana nọ na-eme omenala. Nwee ndị ezigbo mmadụ ndụ fa dị mma nṅomi nọ n'omenala. Nwee ndị ezigbo mmadụ ndụ fa dị mma nṅomi nọ n'ụka. Anyị erugo ebe anyị nọ, whether they did this, like I said, it's evil. The way, aspects of the people's culture were demonized. Totally evil. Because you are making sure that we do not get to the so-called promised land. You are denying me the heaven already. In the ways you have, made me first inferior. So I have to battle with, once I see somebody Karon Zonanya, I have problem with it. Mana, on Ash Wednesday, so nobody looks at you like something is wrong with you. But if onye tere nzu n'anya inezi eze ọ chọghị nọ na ị shift ịbanye na moto ibido ekpere onye ọwụ na-ege ntị mmadụ banye na moto were ọjị gọwa ọ dịghị ka enwere ike ya ha ekweri mụọ isi hey. Do you understand? So the Igbo traditional religion, the Igbo culture itself, the open, and it shocked me. In fact, this was the only issue I had, that the Igbo culture is open. If a Buddhist comes into the Igbo land, it's okay. The traditional Igbo society. That is how Christians were given the land to develop in the first place. So, in summary, Uchu, for instance, like I described, is what holds the town together. And there were more issues in my town at a point from the Christian faiths, the different faiths in the town, than there ever was arising from Uchu. I don't know if you get me. So we must review what we believe in. We must review it. And you listen to my song, Uchu. I started it with Psalm 23 because the first encounter I had of it was standing in front of the water without knowing that I was standing in front of the water. Oh, my uncle said, Uchu. And days before that day, I heard that it would bring me to itself. I heard it. When I tell one of my mentors who is a priest, I say, I hear these things. I don't know if, I don't want to admit that I hear, but I really hear these things. I heard I said, I would like to visit, I would like to see this water. I would like to say, I will bring you to myself. And I was standing in front of the water. And my uncle said, this is that's Uchibu. Because the water flowed down to Ibubu. I started praying and I said the Psalm 23 in front of the Uchu because prayer is contemplation. And then so if you listen to the music, I started with the oboe, like David, singing the psalm and opening myself to the presence of nature. Gobazie, no ne dugam na mmiri. Mmiri nke dibe m Uchu. Ama m nke dibe onye ọcha. Mmarugodu mangunye na egwu m because Emoro Jordan. Emoro Jesimene. Nke a dịrị ya ọ nọrọ onwe and ebe anyị ede hụ na akwụkwọ ka ngụzie egwu gụnye Uchu nke be anyị so that onye ọcha gbaa ya ọ na-agba Uchu aja ogbugbu Uchu ọnụ keta ọsịsị gịnị bụ Uchu asị na o nwee mmiri dị na Anambra State. But who are you in the world if you keep talking about Judah? Who are you in the world? Does it not bother us? Who are you? But when you read the Bible and you can relate the beautiful experiences of the Israelites to your environment, that is when you have really read the Bible. You go check the Bible. Because you've read the Bible. Anyway. just reminded me because we have if we go Jordan now, Bethesda, if people are now going to Israel to see this Jordan, when would they come to see our EE? Even genwa na-eje Israel, afifi etuchie ebe isi aga mmiri maka na ịgbapụ borehole. Just because you have borehole in your house. At a point, Uchu was the water that served the entire Uchu people. So, ogologo akwụkwana nwa m etone.
you have borehole in your house, then you forget the communality that's coming to the water engineers. And so why don't we reimagine things? Yes, you have water in your house now. What about having activities around the water? Poetry events. And writers, 10 of them, 15 of them, come to the water area and relax, sit down and read. Ọ wụghị iwu na ị ya na-atụgbu ihe na mmiri a na-achụ aja is good. Maka asị na ya na-achụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ. Anya ya ha atọ na ya. Ọsọ ahịyọ ka anyị na-ayọ dị. What about life, other aspects of life? What about ebe ha na-agụ akwụkwọ? When I went to New York, o nwere ọjamgbu that went viral on Twitter. Like it went viral. Igbo people were emotional, commenting. That water, I went to art residency, art on my music residency, and we're taken to this water. So on Sundays, families in Wechakwa mmiri be ha, they will bring their children to this water. A lot of them will not do anything. They will not swim. They will not drink the water. They will not do anything with it. They will not even wash. They will just sit down there and contemplate. Then you see some children who can swim, they will swim. You see some adults who can swim, they will be swimming. Do you understand? And I sat in front of that water, felt connected to it, brought out my oja and played. It went, I still have the video, it went viral on social media. That is how I think about the Igbo deities. Because we always keep talking about, hey, Arobinagu nye ego. Hey, Arobinagu me mụrụ. Arobinagu asịkwa ịrụọ library. Arobinagu asịkwa ịrụọ tech hub na village. Are we not opening ourselves up to those dimensions? Arobinagu asịkwa use warfare dị na village. Some parts of it, some kind of natural reserve. Ebe a na-eje people bịa ha na-akwụgharị na ya, nwee tour guide, or lead ha around it. Ọsịkwa gị mee. Ọsịkwa gị were some abandoned mansions ka ọ bụrụ music. Otu a si jee New York, ifekwa n'ụlọ nwan, we have more beautiful houses na Igbo. Ọsịkwa gị were mansion aha dị na Igbo. Mansion ga ọsịkwa gị mee ka ọ bụrụ art residency ka ndị ọcha na ndị Asia, ndị si ụwa niile bịa na Igbo nọrụ na big aha as resident writers. Anọrọ ebe a nọ on Sunday, akpọrọ ha, kpoje ha n'uchu, kpoje ha na mmiri obodo unu, ha nọrọ ebe a zuo ike gụọ akwụkwọ. You understand? Anya ya atọ that DNA is dynamic. While Eze played Opi, my great-grandfather, played it to the community, I am now taking it Oja global. I'm not doing any new thing, but I have to reimagine the thing. Ọ bụghị otu Eze si mie ka m esi mie. These days, imegharị ahụ mmadụ asị gị awụghị otu ndị Igbo si eme. Which ndị Igbo? Which one? Igbo is rich and Igbo is not one town. I mean, we're not just one people doing one thing. Igbo dị iche iche na-eme ihe niile, na-eme a lot of things. Some people say that Mmọnwụ si Galabia, and they have their own proof. I've not really, gone deep to realize that, but you look at the matter, Mmọnwụ anaida. And so Igbo is rich. That's Igbo dị, of many dimensions. So when we look at the culture, Kedumbe, like you rightly said, Jordan, but I love those things. I love those realities. And I'm not waiting for government to start anything. That is why I started an academy of music where I teach children Oja, Obo, na ngedele egwu na ngwa egwu Igbo niile. And you know the name of the academy? Ichoku Academy. You know what Ichoku is? Ichoku parrot. But you know why I named it Ichoku Academy? O nwere mmọnwụ be anyị a na-akpọ Ichoku. Need home mpụta in 2024 m je tikwa Ichoku. Not necessary. Reimagine it. Nya bawanye, nya na-atụsa. Ọwụghị nọrọ n'ofu ihe na-asị m nọ ihe Igbo bụ enyi. Ị nọrọ na ntị enyi si n'ebe a ka enyi jedebe. Ị nọrọ n'ọkpịa si n'ebe a ka enyi jedebe. Ije na Tusk ya, onye a sị ha na abịa fụrụ Tusk n'ọsọ Tusk ka enyi nwe. Ọ ihe Igbo bụ enyi. And so I don't have to bring back the Mmọnwụ. It's not necessary. And I was privileged to meet
the man na-ekwere mmọnwụ a egwu before ọnwụọ, tupu ọnwụọ. And by the time I got to his house, he was abandoned, lonely, even depressed. So from time to time, nsi ọka jenetie kpọrọ ya egwu. One of the occasions, ebupụta ya n'iro, anyị nọ n'iro kpọọ, onweghị onye obodo mma. There was one man who was able to support this, to an extent, Engineer Benchuk Samarube. He gave me some funds to visit him, get camera people, got this man to perform. All he needed to be Igbo culture. So that's quite a real word. Deka Igbo culture also in ka business life, life for bawanye is what another angle we should be, looking at. Kando bawanye. So today I've gone to Mike Ejaya's house with you, and people would think it's about a trend. There are many musicians in my town, lonely people that means yoka now muchu wero bomu na ha noro na akwe ada akwumo. Because I've come to understand that Igbo music is therapy. Egwu ahụ ịgba na festival boom will therapy, and that is why ndị bụ na-eji ha aya some kind of oil mgbe gboo. Ị naghị na-agba ya gị na-apị phone chee na ịmụta na you've learned. Some people, you talk to them, they will say, is it not the white people that brought the phone? If you throw away their phone too, if you want to, that's not even an argument to make. You should connect to your culture. You should go, to your culture with a new mind. That is the real Christ consciousness. It's not to always tell me Christ said. What are you saying? Christ wants you to say something. To say something about who you are, to be who you are, because that is what Christ was in the first place. And I don't think any Christian is impressed in Christ when you destroy the values of your town, when you destroy who you are to become Christ-like. Not really true. We should be talking about Christ consciousness in the academia, Christ consciousness in ordinary, Christ consciousness in anything you are doing. Dalorin Gerald Eze ka ndị nwere mmakọrọ onye mụ na ya nọ ị ga-emela ya obere majik ka ha mmakọrọ na ọ na-eme because ịma na otego aikwu achọrọ m aikwu okwu let this be more like a performance. Ama m ị ga-enyekwu anyị ọja ka ọ bụ ị ga-enye anyị ụgbọ kedu ya ọsọ ka ịkpa anyị aka vibe a na music generally now because ebe ndị ga-akịta bụ music gaa n'iru. Ịma ebugo m nke. Okay, kedaba nke a? Nke a Ikenna. Okay. Na-akpọkwa ya Ikenga. Okay. Mana nke a bụ Chioma. Okay. Ana ịma tupu egbu ọja a na-atụnye ya mmiri. Oh, okay. Maka na akpịrị gị otu akpịrị gị dị ịchọ egwu ma ịchọ ikwu okwu enwụọ mmiri ka akpịrị gị wee. Okay, ọja ị ga-eme ọ dị wet. Ọ yi eme. Okay, Chioma. Ọ Chioma. Okay, just like ụmụ nwanyị. Before gị na ha rụọ ị ga-eme ya ọ dị mmiri mana ị ma na nwaanyị bụ ọ ije wee dị mmiri mana ọja ị ga-eme mmiri fọ wee jebe ngwa gaa n'iru nwere ọga n'iru ọ na na-ekwe ihe ọbụla ya na-atọ maka na ihe ikwutere isi ịma na ndị nna anyị na-adịchakọ obere ụlọ a n'otu a abịa na-ekwu okwu ba na-etinyekwa ụmụ ụlọ a sị gị kedu maka nwunye onye dị afọ gị na ya ụbọchị ya ha adịghị ụra na ha tọrọ atọ ha na-echi m echiche ime they saw tomorrow anyị nwa na-afụ yesterday ụlọ anyị na-eme bụ nọtị or nothiness ka a na-akpọ ya n'Igbo asị mmadụ ịdị nọtị abịa n'ogide ayọmmanụ njakịrị sị ya na afọ ya na ajado kedu ife a na-eme n'ime ọbịa amụọ we are happy people. Yes. Ọja m egbu kịta ụgbọelu m omekagụ na omekagụ riri ji mmụọ na omekagụ riri ede mmụọ
Evobo. Ana m anụ ka ị na-ekum. Ị na-ekum. Deje. Deme. Evobo. Umutu. Ife ekwu ka na-eme. Igbo ga-adị. Igbo amaka. A na-akụrịkwa aka na chọọchị a. Igbo ga-adị. Yeah. Ịma na onye na-egbu ọja n'ọnọdụ ka MC. Okay. Na an event. Okay. Ọ na-egbu ọja ha ihe ọwụna menu okwu ya n'okwu. Mgbe isi na Igbo ga-adị mgbe Igbo ga-adị. Na-ekene mmụọ Igbo. Na-ekene aja n'Igbo. Mgbe ikwu uchu si ụmụ uchu nke na-ebu uchu ihe a na-akpọ ya uchu aja ogwugwu enyi ezekọrọ. Mkpọ uchu uche dịka ekene ya. Mgbe m bidoro mgbu omekagụ ọnwụ na m na-egbu ya nnukwu onye dị agha abata ezigbo mmadụ na-eme ezigbo ihe n'obodo ọnwụ na afọ ya bụ ọka ome nke na-eme ọka ome ọka ọja dị ọkwa na m na-egbu ọja ajọ mmadụ bata mkpọ onye nwere ike iteki akshọn nwekọ ya mbaba mkpọ ya mbaba si akara gwuru egwuru na agwọ nọkwa n'akịrịka si a na o nwekwa ajọ mmadụ ebe a na-akọwara ya onye nwe ihe a na-agwụ ya ka ọ dị gwa kene m ihe m na-eji hapụ ọja ọwụrụ flute m na-afụkwa mmakwa m afụ flute ọwụrụ flute ka m mma ka m na-eji hapụ ya maka amarụgo m ihe dị iche capital B na ọkpa efi nwere ihe ọdịbendị dị alụfa werekwa na ọja na-eme ụwa obi aṅụrị oke ka obi dị gị nwa anụ ọja daalụ Ogbu ọja eze. Ka anyị mekwa n'ụbọ. Okay, gaa n'iru please. Ụbọ aka bụ ngwa egwu Igbo eji akọ akụkọ. Eze Igbo bili Igbo kpọrọ ụbọ. Area skata kpọrọ ụbọ. Ụmụ ihe ndị a anachaghị ana. Ụbọ aka bụ ngwa egwu Igbo eji akọ akụkọ. Eji anụ ụwa mgbede. Maka na ndị be anyị Chineke ka eme Igbo enyego m eluigwe already maka na ndị be anyị gboo na-eche m ife eche m enwesị na ụwa mgbede ka mma ha jụcha ọrụ gbagharịcha ruo na mgbede ha nọrọ wee na-akpa nkata. A wise man once told me na ebe a na-akpa nkata ka a na-akpa nkata wee na-ekwu ihe dị n'obodo na-atụgharị uche. Ụbọ bụ ụdị ngwa egwu eji akpa ụdị nkata. Ụbọ bụ ngwa egwu eji anọ ọnọdụ mmadụ na onwe ya anọrọ mụ na onwe m kpọọ onwe gị mitin gị na chi gị anọrọ ụbọ na-eme ya ana enweghị egwu amụ nke a nọ mkpọwa ụbọ mbanye ebe ọzọ mụ na ọdụmanya na onwe ebe nọ. So kedu ihe anyị mekete ya mbaba gịnị ka anyị meketere gịnị ka anyị nọ na-eme ihe ndị a na-achọzi ya achọ mbụrụzie as a researcher mbịa nsụwa oyibo it is going into extinction if nothing is done it will go into extinction. Nothing is done ị na-emekwanụ gịnị that is the statement of your problem. If nothing is done it will go into extinction. Ị na-eme gịnị ka ihe jide ọkpara ha ịmụta ya ịyara akpọ idecha ya ịkpọ piano teacher
ịma ha na ihe emenwu something with the ọkpara gị ọ na-ebe m na-akpọ ụbọ ka m na-afụ the capacity m nwere to contemplate ọ na-ehapụ m na-eche m echiche ime ọ ya wụ na-eme ihe ọtọ atọ